ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ economic order quantity calculation. For 5 marks in cost account subject, they will ask EOQ problem. I have taken two examples. First example in simple format, in second example conversation of question. ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ EOQ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ EOQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿವನ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ annual consumption. They will not give annual consumption directly in the question. Annual consumption ಶಬ್ದನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು annual consumption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 2500 ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು annual ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ annual ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. Next we need order cost. So they will provide order cost directly in the problem. Here it is given 50. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನ ಶಬ್ದನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ is 100 and the carrying cost percentage is 10. So 100 into 10% means 10 rupees. Formula EOQ is equal to root 2 into annual consumption into order cost divided by carrying cost. Root 2 into annual consumption 2500 into order cost 50 divided by carrying cost, that is 10. So now we will solve the problem. So 2 into 2500 into 50 divided by 10, it is 25,000. So root 25,000. After removing root, the answer will be 500. So this is the EOQ answer, economic order quantity. Second example, calculate EOQ from the following information. Annual consumption 10,000 per unit per quarter, ordering cost 100 rupees, carrying cost 20 rupees. So already we know, first we have to write a given in the problem. So given is in the problem, given details. First we have to write annual consumption. So annual consumption units we have to search. It is 10,000 unit, but it is given in the form of quarter. So we have to multiply it by 4. 40,000 is annual consumption. Ordering cost direct 100 rupees. Carrying cost direct 20 rupees. Formula EOQ is equal to root 2 into annual consumption into order cost divided by carrying cost. So 2 into 40,000 into order cost 100 divided by carrying cost 20. 2 into 40,000 into 100 divided by 20. 4 lakh. So 4 lakh after removing root, it will be 2000. So EOQ answer will be 2000. So this is the format for EOQ calculation. Formula, given details, and whenever they give quarter word in the units, we have to multiply it by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.